Third year. Third year, final year. Final year? Okay. How many of you are aspiring college with a point and a campus placement after and how many of you are aspiring and master's படிக்கணும்? Campus placement. யாருக்கலாம்? Immediate campus placement. Okay. Masters? Okay. Very limited domain expertise. So, என்னால உங்களுக்கு என்ன career guidance தர முடியுமோ சொல்றேன். After this, if you have any queries, என்ன பாத் சூஸ் பண்றதுன்னு தெரியாம இருக்கிறவங்க கூட இருக்கலாம். I'm not sure. But நான் அந்த மாதிரி தான் இருந்தேன். ஃபைனல் இயர்ல இதே டெஸ்ட்ல உட்கார்ந்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம தான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் நான் 7 years. So, if you have ஏதோ ஒரு clarifications, என்ன போறது, இங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கா, ஸ்கோப் இருக்கா, என்னால இது சஸ்டெயின் பண்ண முடியுமா, என்ன மாதிரிலாம் earn பண்ணலாம், என்ன மாதிரி grow ஆகலாம், ஃபாரினோட ஸ்கோப் எப்படி இருக்கு, anything I can help you out with it today. இன்னைக்கு மட்டும் இல்ல, after this also I'm still reachable on LinkedIn. என்ன மெசேஜ் பண்றீங்க, SSN போட்டு பண்ணுங்க, இல்லாட்டி ரிப்ளை பண்ண மாட்டேன். So SSN BM போட்டுட்டு எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க, LinkedInல ஐடி கொடுத்துருக்கேன். So you can be shared. SSN BM போட்டு if you reach out to me, I'll respond back immediately. எத்தனை பேருக்கு இந்த கோர் கம்பெனி போகணும்னு ஆசை, எத்தனை பேருக்கு இங்க நார்மல் ஐடி ஆர் எனி அதர் கம்பெனி போகணும்னு ஆசை? கோர். வாவ். 7 years ago நானும் உங்களை மாதிரி ஒரு பொண்ணு கோர் கம்பெனிக்கு தான் சேரவே சொல்லிட்டு அப்ப எனக்கு வந்து ஒரே கோர் கம்பெனி பிலிப்ஸ். இயர் ஃபுல்லா பிளேஸ்மெண்ட் வராது. 8th semester Februaryல தான் பிளேஸ்மெண்ட் வரும். ஒரு இயர் ஃபுல்லா எதுக்கும் உட்கார மாட்டேன். ஏன்னா நம்ம கம்பெனி காலேஜ் பாலிசி தெரியும், பிளேஸ் ஆயிட்டோம்னா வேற எங்கேயும் உட்கார விட மாட்டாங்க. பிளேஸே ஆகாம வெயிட் பண்ணி February மாசம் உட்காந்து டோட்டலி 1 or 2 people per year. அதுல கேம்பஸ் மூலமா செலக்ட் ஆன பொண்ணு தான் நான். So it takes immense amount of effort to crack a core company. ஏன்னா ஒரு reputed core company சேர்றது is not easy. பட் சேர்ந்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்க லைஃப் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ப்ராபப்லி காலேஜ்க்குள்ள ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இல்லாட்டினா கூட காலேஜ் வெளியில what do you want to do? See, nowadays I think internship is mandatory for all of you as part of your curriculum. All that matters is அந்த intern இல்லாம நான் எப்படி நம்ம டிஃப்ரெண்டா பார்க்கிறோம். நான் படிச்ச I didn't have this kind of syllabus as yours. 8 semesters ஃபுல்லா உட்காரணும், எக்ஸாம் எழுதணும், அப்படிதான் இருந்துச்சு. We had lots of opportunities to differentiate ourselves. நான் எக்ஸ்ட்ரா 2 இன்டர்ன் பண்ணலாம், ஐடி ஃபெலோஷிப் பண்ணலாம், எக்ஸ்ட்ரா 2 ப்ராஜெக்ட், 2 கிரியேட்டிவிட்டி, எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருந்தது. But for you now that everybody is given the equal opportunity to do an internship, what is it that I can do? என்ன skills என்னால வளர்க்க முடியும்? That is very important. How many of you here are aspiring into data analytics? Okay. Very bright future for you because the world is moving that way. Data analytics is everywhere. If you want support with reference to core data analytics, I can help you out with it as well. But அதுக்கு நம்ம என்ன skills develop பண்றோம்ங்கிறது is very important. So importantly, even before you apply for companies, open up on LinkedIn சும்மாவே job search போங்க. Everybody would have used that option, job search. Job searchல போயிட்டு நாம அங்க என்னெல்லாம் இருக்கு, existing or fresherக்கு போக வச்சு what is the kind of opportunities that are available. Of course it could be entry level jobs. And I've been upfront. I have hired more than 20 people in the past 6 years. I'm telling you, your starting pay scale, excepting for very few companies, would be low. You will have gone in 80% of the companies. Sorry to say this, but as a recruiter, we are investing in you. நாங்க அப்படிதான் அதை பார்க்குறோம். ஏன்னா உங்களோட கேம்பஸ் ஸ்கில்ஸை வச்சு நாளைக்கு உங்களோட கிளைண்ட்ல பிச் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் முடியாது. Which means we'll have to bridge that gap. When we school to college, you would have had a bridge course. Same thing we do in college to work. We're bridging the gap for you. We are conducting trainings, sessions, hands-on exercises, assessments, continuous monitoring for 6 months to 1 year, depending on whichever path you're taking. அதுக்கேற்ற மாதிரி will assess you and then only put you, which means we're investing the time on you guys. Bond இருக்கதான் செய்யும். I'm saying take that as an opportunity. இப்போ 3 வருஷம் bond போட்டிருக்கா, 3 வருஷம் எனக்கான safe space. Unless you have a specific plan, நான் அதுக்குள்ள மாஸ்டர்ஸ் பண்ண போவேன் அப்படின்னா don't take it up. If you're sure நான் கார்ப்பரேட் குள்ள தான் இருக்க போறேன், then take it up. Take it up as a learning opportunity for you guys. You know, for a fresher to understand the company, will easily take 2 years. You'll have to understand the nuances of how each and every department functions.
ஒரு overview கிடைக்கும் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் இப்படி இந்த டிபார்ட்மெண்ட் எப்படின்னு. But only when you start working with people, only when you start working on assignments work பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கே 6 மாசம் ஆகும். This is the practical reality there. If you gone for internships, you would have known. பாதினா சும்மா இருந்திருப்பீங்க, சும்மா ஒரு டேட்டா என்ட்ரி ஒர்க் கொடுத்துருப்பாங்க, கரெக்டாக தப்பான இன்டர்ன்ஷிப் போட உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். So this is the reality that we are there in right now. But trust me, if you close your eyes and agree to it, you'll see that it's a learning opportunity. Fortunately, my company didn't have a bond. When I joined Philips, I didn't have a bond. It was the very first score to SSN. They had a very good starting package. Unfortunately, our juniors ruined it for us. Philips stopped coming to SSN because our poor students did not stay there for even a year. They pay you very good. They don't have a bond. They have flexibility. Very liberal. People misuse it, and to get the campus is very difficult. In the campus at Philips Kansarkati, I would have known the pain of ethna companies pananum. And I can also tell you something that I have been doing till date personally. I maintain an Excel sheet. Ethna dream companies, it can be any domain that you want to. She said data analytics. You can list down the dream companies that you want to join in. For me, I was very focused on life science based companies. So I had a list of top to bottom, super dream, and okay, it's all join pannalam. And the mari I had a list of companies. Daily LinkedIn la poi theduvena. Even when I had a job, I kept doing this. Because what matters at the end of the day is LinkedIn la nama indha alavukku active ah irukom. It's not about posting any content, but staying active and relevant. So LinkedIn la network build pannadhu is very essential. I'm telling you a very secretive information which generally nobody says but assesses internally. If you have 500 plus connections on LinkedIn, you're safe. Open the LinkedIn and see 100, 200 la irukra classmates ke kodukadinga request velila poitu search job market la ungalku venum aasapadra company la yaarla irukanga accept panna maatanga pala per எனக்கு இன்னும் பல ரிக்வெஸ்ட் பெண்டிங்லே தான் இருக்கு. அக்செப்ட்லாம் பண்ண மாட்டாங்க எல்லாரும். கொடுங்க, தப்பு கிடையாது. இன்னைக்கோ ஒரு நாள் when they know you, they'll accept it. Give request. In my personal experience, I maintain an Excel sheet which has the list of companies, list of roles. எந்தெந்த ரோல்லாம் எனக்கு போகணும்னு ஆசையா இருக்கு அப்படி சொல்லிட்டு maintain a list of roles. அதுல அந்த கம்பெனியில் யாரெல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ப்ரெசென்ட்டா அப்படிங்கிறது I go maintain, update it on that Excel sheet every week. I do that activity. Go give a LinkedIn request. If they accept, talk to them, understand how their companies. You don't have to go and ask them for a job. Because I get hundreds of LinkedIn messages. Job opening. I don't respond to any. That's the same mentality another recruiter will also do when they see your message. So your message should not be to ask a job. Your message should convey a value to them. If they see a value, they will automatically give you a job. Not saying this to boast, but this present company that I am working at is an offer that I got because of my LinkedIn profile. The CEO of the company had noticed my LinkedIn profile on a random day and had asked the HR team to reach out to me because my profile is good. That is one thing which has to be done. In case you have certifications, internships, anything that you have not updated on your LinkedIn, tonight is the time to do it. Take tonight and tomorrow, update your LinkedIn profile once and for all. You don't have to share it to everyone. Update it on your LinkedIn. Write in the bio about yourself. Something I always say to people, and keep updating it. I keep updating my bio. Keep engaging on LinkedIn. Now LinkedIn has come up with a very fun activity of puzzle games for all of you guys to engage in. Do that. LinkedIn just tracks your screen time on LinkedIn, and that is how you come up the visibility ladder. Open your profile. If you see you're at #3, #4, #5, stay active on LinkedIn. You will move up the ladder. #2, you will move up the ladder. You still cannot reach one. One is people who spend their entire day and make a business out of LinkedIn. You still cannot reach there. But if you're active on LinkedIn, if you're at 2 or 3, then trust me, your visibility is increasing. So because today's job market, we also need you guys as much as you also need a job. So it's going to be a win-win situation for both of us if we get placed in a very good way. We're looking out for top candidates. For us, if we have 10 skills on our resume, we don't want the candidate to possess
தெரியும். ஆனால் இந்த 3 ஸ்கில் கற்றுக்க இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கியா இஸ் வாட் we will assess. We won't say இங்கே போட்டுக்கிற 10 ஸ்கில்லும் இங்கே இருக்கணும். I'm looking for an Excel advanced person or a SQL person. I know you guys would know only basic Excel or basic SQL. I cannot come and ask you, expect you guys to know advanced SQL. What will I do? I will, during the interview, I will check indirectly, nothing would be direct, indirectly as to how willing and open you guys are to learning. எங்களுக்கு கற்றுக்க விருப்பமாக இருக்கிறவங்க போதும், நாங்கள் சொல்லிக் கொடுத்து ட்ரெயின் பண்ணி உங்களை எங்கே வேலை போடணுமோ அவங்க டிப்ளாய் பண்ணிடுவோம். That open mind to learn is one thing. And number 2 that I very frequently keep seeing with the junior batches is, we are in this world of AI, where எதை கேட்டாலும் ChatGPT, Gemini, Copilot எல்லாமே சொல்லிக் கொடுக்குறோம். In that era, know your basics, right? So today, if I am going to ask you interview on some of your core questions, would you guys be able to know the basics? That is all that we want. We don't want you to tell me how an MRI machine works. But if you can tell me the difference between an MRI and CT, I'm okay with hiring you. Tell me how does an ECG work? What is the principle? Not how it works. What is the principle behind it? The basics சொல்லுங்க. Biosensor na என்னன்னு சொல்லுங்க. This basic core, which is what is expected. ChatGPT alanga தர முடியாதோ அந்த basic core is what we expect out of you. Excel இந்த அளவுக்கு Excel. Again, everything we don't rely on Coursera or Udemy or whatever platform. And if you work with எல்லாரும் certificate வாங்கிட முடியும். ஆயிரம் கொடுத்த மினி ப்ராஜெக்ட் அவனே பண்ணி கொடுத்துருவோம். We know that because we also crossed that phase. Sad reality, just recently crossed it. We know that is the bitter truth. ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தா மினி ப்ராஜெக்ட் பண்ணிடுவோம். வாங்கிட்டு வரியா மினி ப்ராஜெக்ட், அவனுக்கு கேள்வி கேட்குறோமா, அது கரெக்டாக சொல்ல தெரியணும். That is what we assess. So if I'm asking you questions of what is it that you've done, how is it that you've implemented your skills that you mentioned in your resume on your projects, you need to be able to explain it. If you've written critical thinking or problem solving as one of your skills, and I ask you what is it that you've done in your 4 years of college, what problem have you solved, சொல்ல தெரியணும். இல்லை நான் வந்து இது பண்ணேன் டீம் ஒர்க் அப்படின்னு போட்டிருப்போம், எல்லாரும் போட்டிருப்பீங்க டீம் ஒர்க்னு ஒரு ஆப்ஷன் மேண்டேட்ரியா சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்ல. என்ன பண்ணேன்னா ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் டீமாக சேர்ந்து பண்ணேன் அப்படின்பா. நோ, தட் இஸ் நாட் வாட் யூ வாண்ட். டீம் ஒர்க்னா ஒரு ஈவெண்ட் எடுத்து நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி பண்ணேன், நான் இதை ஹெட் பண்ணி பண்ணேன். We looking for something more, because the same resume that you have is what the other person is also going to have. Is what the other person is also going to have. So how is it that you can show yourself? Because again, we are living in an AI world where everything is automated. Your resume is not read by humans. It's the truth here. Your resume is read by machine. So machine என்ன பண்ணும்? Machine இதுவும் ஒண்ணுதான், இதுவும் ஒண்ணுதான். Machine reads your resumes today. It will read through the words. Again, you can't have one fixed resume and apply for all companies. Okay, நான் ஒரு 10 core company வச்சிருக்கேன், எல்லாமே healthcare core company, இப்போ Philips, Siemens, GE இந்த மாதிரி 10 company வச்சிருக்கேன். சரி, எல்லாமே core company, எல்லாத்தையும் நான் ஒரே business analyst role தான் போடுறேன், ஒரே resume போடலாம் கூடாது. Go read through the job description word by word. I'm not saying line by line, I'm saying word by word. Might sound like I'm scaring you people, but I'm so sorry, this is something we are facing. You have to read through it word by word. அவங்க கொடுத்துருக்கிற அந்த ஒரு சில வார்த்தை டிஃபரன்ஸ், you need to tweak it in your resume. If you're applying to 50 companies a day, you need to have 50 resumes. 10 be for the same job, and 30 would be for operations associate, 20 would be for business associate. It's okay. 50 resumes where tailor it to that company. That is what matters in it today. Apart from that, ஒரு resume அனுப்பிச்சிட்டேன், HR எனக்கு ரிப்ளை பண்ண வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கோம், நடக்கவே நடக்காது சரித்திரத்தில். ஒரு 3 மாசம் கழிச்சு we are sorry to inform you that ஒரு இமெயில் போடுவோம். அதுவும் சில கம்பெனி தான் பண்ணும், எல்லா கம்பெனியும் பண்ண மாட்டாங்க. So you would be clueless, நான் அப்ளை பண்ண கிடைக்குமா கிடைக்காதா. Don't do that. This is why I said build your connection on LinkedIn. Reach out to those people. Tell them நான் உங்க கம்பெனி போர்ட்டலுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கேன், இதுக்கு ஸ்டேட்டஸ் என்னாச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா. அவர் அவங்க கிடைக்கலையா, வேற யாராச்சும் ஒரு பியர்ஸ் இருப்பாங்க. ஒரே கம்பெனியில் 100 பேர் கொட்டாயிரம் ஒருத்தர் அக்செப்ட் பண்ணுவான், அவன் மூலியமா அந்த கம்பெனிக்குள்ள வழியை பார்க்கணும். Not saying this is the cheap code, but in this harsh reality that we're there in right now, because companies are பலவரிசி லிட்டரா கட்ட இது போட்டு தேடிட்டு இருக்காங்க, டேலண்ட்ஸ் வேணும், and they're looking out for top talents, which SSL is one of the places known for them. Unfortunately, companies are not reaching out here because we ourselves as students have been
certain. Would you recruit them? No, right? That's the same thing that they're also doing right now. Now, recruit பண்றேன் அப்படின்னா, I would want the guarantee from you guys that நான் இதெல்லாம் இருப்பேன். அதுக்காக இந்த மாதிரி 5 வருஷம் 10 வருஷம் ஒரு கம்பெனியில் இருக்குன்னு சொல்லலாம். Stay there at least 2 to 3 years because you keep switching your resume. Imagine ஒரு கம்ப்யூட்டர் செக் பண்ணிடுச்சு உங்க ரெஸ்யூம் அண்ட் குவாலிஃபை பண்ணிடுச்சு. கோஸ் டு HR ஒரு ஹியூமன் எடுத்து பார்க்குறாங்க. 5 வருஷத்துல 4 கம்பெனி மாறி இருக்கான். Straight away ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. Right? Because it does not create an impression. 5 வருஷத்துல 4 கம்பெனி மாறினவா நம்ம கம்பெனியும் மாறுவான். Is it perception? You should not give space for perception is what I'm trying to say. நம்ம என்ன சொல்ல நினைக்கிறோங்கிறத அவங்க சொல்லணும். I took break for a year. I still have the break on my resume. I have a professional sabbatical போட்டிருக்கேன் because I took a break for a year. I took it to pursue my passion. Unfortunately, I couldn't, so I had to come back to corporate work. That's a different thing. Mention everything clearly in your resume because now போடாட்டி the recruiter might think உங்களுக்கு ஒரு job loss ஆயிருக்கலாம், company அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணிருக்கலாம், என்ன வேணா யோசிக்கலாம். If I want to reject the candidate, I can come up with 1000 reasons to reject the candidate. இவளோட performance நல்லா இருந்திருந்தா anything can be there. Don't leave anything to the perception of the thinker. So, this reiterating certain very essential things. Build your connections on LinkedIn. Post frequently. Post relevant content. Even if you graduate, leave out of this college tomorrow. Stay connected with your technology if you want to be in the domain. Or whichever is the domain that you want to be in. Learn that technology. Today I'm in a company which is into Gen AI. And I'm not from a generative AI background. You need to stay relevant in the field. You have to learn generative AI, and I did. So that's exactly what I'm trying to say. If you want to stay in a field, if you want to earn your accolade upstairs, you need to keep on learning. ஸ்கூல்ல சொல்லியிருப்பாங்க 12th மட்டும் முடி போதும்னு. காலேஜில் அதே தான் சொல்லியிருப்பாங்க. ஃபைனல் இயர் முடிச்சு பாஸ் பண்ணி போவோம். வேலையில் அப்படி கிடையாது. ரிட்டையர் ஆகிற வரைக்கும் நீ படிச்சுட்டு இருக்கணும். Because almost companies have this concept called bench, where if we find that your performance is not good, we put you there. We assess you there indirectly. We don't tell you, but we assess you there. If we find your performance not good, we chuck you out. This is what we do. You will have heard of mass hiring, mass layoffs, everything that is happening. எத்தனை ஹையர் பண்றோமோ அதுக்கு தூக்கி போடுவோம். யோசிக்கவே மாட்டான். Because we know என்னால் இது ஆட்டோமேட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தெரியும். The best part is in today's world of yours, you don't have to do the kind of data entry work that we did. So when we were deployed, we had a lot of my colleagues in my peers going into BPOs, doing data entry operations. Despite studying in a big college like SSN, they made 15K, 20K. You have AI doing all of that today. AI can do anything and everything for you. All you have to do is just learn it. And be open to it. உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கில் தெரியாது. தயவு செஞ்சு ரெஸ்யூம்ல போய் சொல்லாதீங்க. இன்டர்வியூவர் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிருவான். ஏன்னா உங்களை மாதிரி 1000 பேர் இன்டர்வியூ பண்ணுவான். ஸோ ரெஸ்யூம்ல போய் மட்டும் சொல். What do you know? You know. If you don't know, tell it openly that you don't know. If you're interested to learn, communicate to them. And if you கற்றுக்கிறது ஆசை, ஆனால் கற்றுக்கிறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கூட நான் கற்றுக்கிறேன். Tell them to them openly. Because I also not know anything. The interviewer was coming to interview you. அவனுக்கு அந்த கேள்விக்கு பதில் தெரிஞ்சிருக்கமானா தெரிஞ்சிருக்காது. You're just assessing how confident you are, how you can communicate well. இப்போ நான் இங்கே பேச சொல்கிறேன் அப்படின்னா, you guys need to come up and speak. That is the very first thing that you want. அடிச்சா வலிக்கிறதுன்னு சொல்ல தெரியணும். அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் வேணும். நீங்கள் வந்து வாயே கருத்தாங்க எவ்வளோ கொடுத்தாலும் செஞ்சுட்டே தான் இருக்க போறீங்க அப்படின்னா, you keep dumping work on you. So she's there. I keep on giving work to her. She's not even going to open up her mouth. What will I assume? வாயில கொள்ள பழைக்கும். Corporate அது மட்டும்தான். If you want to stay in the corporate, not just in the corporate, any working environment, if you want to do that, stay relevant, படிங்க, keep learning, keep updating, build connections, not just with me. If you open LinkedIn, you'll see how many assistant biomedical alumni are there. You'll see where are they placed at. There's a huge crowd of my batch placed in California. Very huge, many assistant alumni is there in California. And we have lots of folks in big companies. We have people in Amazon, we have people in Tata Color, we have people in Cross, we have people who are doing masters, postdocs, working as research professors abroad in Germany and Europe. Wherever you want to go.
reach out to one of us. But if you want to reach out to anybody, I'm saying please specifically for messages and DM me, because we would think you is one of the 100 people who are messaging us every day for job and you won't reply. Open any of our LinkedIn, you will find 10 chats minimum within half a day. Ma'am, is there any job posting? Please find attached my resume. And if you are interested, resume for the job opening now, you won't reply. I will at least not reply. I'll ignore them all. Because I want to know what is it that you are interested in. And that is for you guys also to figure out. This is the time for you. Placements will happen. It's okay. எனக்கு இதுதான் படிக்கணும்னு ஆசை படிங்க இது எனக்கு இப்போ படிக்கிற ஆசை இப்போ படிக்க முடியாது they deserve it for the next time. Like for me, I couldn't afford to do an IIM degree right after my graduation. Today I went on for an IIM degree because today I know I'm able to afford it. That's the difference. It took me 6 years to reach it, but that's okay. I am earning 4 times more than my 5 times more than what I earned when I joined Philips. You will grow. Your growth path at the initial phase of your career will be slow. Because the same time that you graduate is the time that there are 8 lakh people, 10 lakh people outside who are graduating. ஒரு high-rise building கட்டுறான் 1000 வீட்டு ஒரே டைம்ல வந்து ரிலீஸ் பண்றான் அப்படின்னா அடிமட்ட விலைக்கு தான் 10,000 ரூபாய்க்கு ரெண்ட் எடுப்பாங்க. Leave there for 2 years, 3 years and then you start letting it out for rent. ரெண்டோட விலை 25,000, 30,000 ஆகும். Same scenario with freshers as well. The same time that you graduate is the time that there are people outside as well who are graduating from tier 2, tier 3 colleges who are okay with the lesser pay than you with the same skill set. அவன் கத்துக்க ரெடியா இருக்கான், அவனுக்கும் இதே பேசிக்ஸ் தான் தெரியும், lesser salary, what would he prefer? And அவன் இருப்பான் நம்ம வேற செய்வோம் நாங்கள், ஏன்னா பிரீமியம் காலேஜ்ல விட்டுட்டு மாஸ்டர்ஸ் படிக்க ஓடிடுவான், இவன் தான் இருப்பான்னு தெரியும். What would he prefer? This is a very harsh reality and speaking to you very openly because as a person who's had the privilege of getting placed in a court, they want the same benefit to come to the next generation of people as well. You know, it's been 7 years and it's been 6 years since our course stopped. Let's start coming, looking out for opportunities in other companies. No idea when we'll get it. Even if you don't get it right now, it's okay. Join some other company. Use it as a learning opportunity. ஒரு கம்பெனியில் 2 வருஷம் வாண்டா கற்றுக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு இல்லை, கண்டிப்பாக கற்றுப்பீங்க. ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ் கற்றுக்காட்டாலும் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் கற்றுப்பீங்க. யாருக்கு எப்படி பேசக்கூடாதுங்கிறதாலும் கற்றுப்பீங்க. வேறு மினிமம் ஒன்றுமே இல்லைன்னா கூட கண்டிப்பாக ஐடியில் போனால் கற்றுப்பீங்க. Learn that. That is useful. Each and every skill that you learn is useful. Somewhere in your career, it need not be useful the next day. ஏதோ ஒரு இடத்துல எங்கேயோ ஒரு நாள் அது யூஸ் ஆகும்போது you can calculate your first career because trust me, your first career is not something that will change your path. I mean, that is not define your future. Just is a small stepping stone which will keep changing. I started as a technical clinical application specialist சொல்லுவாங்க. இந்த ரோல் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல. That is a role where you go talk to doctors in hospitals and demonstrate about the medical equipment. So I was into ultrasound. I used to go to hospitals, do ultrasound scans and demonstrate how the system does. That was a hectic science-based role. Started as that. Then I moved to a project manager and now I'm there in a very good position. So I right now look into the CEO's office where I look into the strategic initiative. Today my CEO comes and asks me, என் கம்பெனி 2 வருஷத்துல எனக்கு க்ரோ ஆகணும், அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் நீ சொல்லு. நான் MBA படிக்கல, ஆனால் ஒரு MBA படிச்சுட்டு அவன் என்ன பண்ணுவானோ அதை நான் இன்னைக்கு பண்ணிட்டு இருக்கேன். Right? Because I use those opportunities to learn. And a secret, most companies have this option called learning. ஏதோ ஒரு லேர்னிங் டூல் வச்சிருப்பாங்க, ஃப்ரீயா கொடுப்பாங்க, யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. They would pay lakhs and lakhs for a subscription, people to use. Nobody makes utilization of those tools. Rarely 5-10 people or people on bench, people on performance improvement, only they study. They are free chances for you to learn and upskill yourself. And that is the chance for you to implement in your projects as well. Your project பண்ண டைம் இல்லை, நான் ஆல்ரெடி ஃபைனல் இயர் வந்துட்டேன், 3 வருஷத்தை விட்டுட்டேன். ஃபைனல் இயரில் try implementing whatever the skills that you've got. Excel கற்றுருக்கீங்க, SQL கற்றுருக்கீங்க, Python, R, whatever it is. You study data analytics related or BI, Tableau, whatever it is, try implementing it in your project this year. It can be a small segment of your project. All that matters is that கற்றுக்கிட்டதை implement பண்ணலாம். The same thing, you have lots of opportunities for incorporating, which is not explicit, it's all implicit. கற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு டூல் ஃப்ரீயாக
No questions? Yeah. Have you implemented something practically? What skills did you study? What technical skills did you study? ஒரு LLM தெரியும், database தெரியும், அது code எழுதுறது தெரியும். Prompt coding and அதில் ஒரு API college, all front end UX நம்ம பண்ணணும். front end Flutter. You have basic projects that you're doing right now. Use it as your base. Keep doing multiple projects. The first assignment that I want you to do is list down the companies which are doing the same thing as yours. AI-based companies. Be in healthcare. Since you say only healthcare, focus on healthcare-based companies. Basics தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் application அவ்வளோலாம் இது பார்க்க ஜாயினிங் அஸ் ஃப்ரெஷர் இப்போ சொல்லிட்டு தெரியுமா ஸ்கில்ஸ் எனக்கு ஏபிஐ தெரியும், எனக்கு இது காலை டச் பண்ண தெரியும், ஒரு பேசிக் இது டெவலப் பண்ண தெரியும், இதுக்கு மேலே நீங்கள் ட்ரெயின். திஸ் இஸ் த திங் இட் யூ லுக்கிங் அவுட் ஃபார். பட் டாஸ்க் டு யூ இஸ் யூ ஹேவ் டு ஃபிகர் அவுட் விச் கம்பெனிஸ் டீல் வித் திஸ். ஐ எம் நாட் கோனா ஹெல்ப் யூ. ஐ நோ லிஸ்ட் ஆஃப் அட்லீஸ்ட் மை டக்குனு 7-8 கம்பெனி பாப்பப் ஆகுது. நாட் கோனா ரிவீல் எனிதிங். only do that assignment. List down the companies that are there. இதெல்லாம் ஏஐல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது லைஃப் சயின்ஸ் டொமைன். டோன்ட் வாண்ட் ஹெல்த் கேர் மட்டும் இல்லை லைஃப் சயின்ஸ். திஸ் நாட் லைஃப் சயின்ஸ் டொமைன். என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு எடுத்து பாருங்க. ஸோ ஓப்பன் ஸ்ப்ரெட்ஷீட், கம்பெனி நேம், என்ன பண்ணுறாங்க, ஏதாவது சொல்யூஷன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க, அந்த சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் பாருங்க. அதில் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் யூ கேன் ஃபைண்ட் யூ கேன் ரெப்ளிகேட் த 50 மில்லியன் ப்ராஜெக்ட். அவங்க ஒரு சொல்யூஷன் இல்லை, ஒரு பார்ட் அவங்களால ரெப்ளிகேட் பண்ண முடியுதா பாருங்க. Second to the same company. Okay, company that I partner, let's do it. Or nobody is interested in this. One of the two things. The same thing that I said there, I'm repeating it once again. If you want to get placed, apply to at least 500-600 companies, 30 to 50 companies a day. இது ஒரு daily ritual ஆவே பண்ணுங்க. When you reach your final year, keep on applying. 500 கம்பெனி அப்ளை பண்ணாதான் 200 கம்பெனியில் they look at your resume. அந்த 300 கம்பெனிஸ்ல only from 50 companies you will get an email saying we are sorry to let you know that you have not been selected. These 250 companies will not even send that email. And out of this 200, you will be called only for like 15 interviews or 10 interviews. Look at the proportion there. From 10 interviews, you will have 2 offers or 1 offer. Job market today is very tough. So you need to, நான் 10 company apply பண்ணிட்டு அது எனக்கு ஒன்று கிடச்சிரும் உட்காந்துட்டே இருக்கேன்னா you won't get a job. You'll have to, you will anyways be chucked out of college after you complete your final year and you will end up in a very depressed state. என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாமல் இருக்கேன். To avoid that, when you're in your final year, prepare your skill sets. Prepare all of your projects. இதுதான் project, இதுதான் என்னோட இது. Prepare how you want to sell yourself. Because at the end of the day, you are a product to us. It's a very horrible term, but you are a resource to us. So, companies அப்படிதான் பார்ப்போம். Though you are an asset, உங்களை எப்படி விற்கிறீங்க நீங்கள் அந்த இன்டர்வியூ போது is all that we look out for. If you're nervous, if that's your first interview, let us know. Give me 5 minutes, I'm nervous, I need time to think னு சொல்லுங்க. யாரும் தப்பா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. But if it's your first interview, let it out. நான் பயந்துட்டு கேட்குற கேள்விக்கு ஒழுங்கா பதில் பேசாமல் இருந்தீங்கன்னா you lose an opportunity. Instead if you say it out openly that I'm nervous, give me some time, I'll have a sip of water and speak. யாரும் தப்பா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. They'll in fact appreciate that you're opening up. So be very vocal about what you're feeling. If you're feeling scared, tense, nervous, anxious, tense, tell them.
They're not ghosts, they're not going to scare you, including me. We're not here to scare you. We're just here to support and enable you to come to the other side where we are today. Any support, reach out to me on LinkedIn. But please message that I'm from SSN BME department, else your message will go unnoticed. Any support on career can be asked there. What to do, what not to do, put the assignment to Panitan, whatever it is, you can reach out. Common note for all, prepare this list of companies that you are interested in joining. Have a minimum of 100 companies with people working under them, so you can reach out to it tomorrow when you are in your final year, in case you're not. And in your final year, people, if you pass out and you're still not yet placed, which I hope it doesn't happen, you still have that list ready that you can contact. Any support I can pass, okay? Done. Yeah. ரொம்ப நல்லா பண்றப்பா. நீ பேசுறத லிங்க்டின் பயோல போடலாம், அந்த அளவுக்கு மானியத்தை பேசுறேன். So now I'd like to take a moment to express a heartfelt gratitude to our esteemed guest and industry expert Haripriya for taking the time to share her valuable insights with us today. Your presence and talk have been truly enlightening, and we are grateful for the enriching wealth of knowledge. Thank you for taking your precious time to share your enlightening thoughts. It undoubtedly helps us to navigate our thoughts further. Thank you generously for revealing some secret techniques also. Your guidance of strongly building the LinkedIn profile was so timely and incredibly valuable. And thank you for your insightful contributions, Sarah. And once again, a huge thank you for taking this time to share your